Check. We're good. That's not working. Hola. Okay. Bismillah. Good afternoon, everyone, and welcome to the Dubai International Publishing Summit. Our session, The Future of Cross-Border Publishing, Global Visions and Local Realities, looks at how technology, translation, and cultural diversity are reshaping publishing across continents. My name is Saeed. I'm arts and culture journalist for The National, and it's a pleasure to be here. And it's a pleasure to be joined by this esteemed panel who really kind of will bring this idea of the global map of publishing to life. We have Gaurav Srinagesh, leads Penguin Random House across India, Southeast Asia, and the Middle East, the regions that are driving much of the industry's future growth. We're also joined by Jose Manuel Anta, represents the Spanish Book Publishers Federation, offering a really interesting European lens on policy, sustainability, and collective innovation. And in the middle here, our friend Andrea Giunti Lombardo, head of Giunti Editore, Italy's second largest publisher and bookstore chain, and is building interesting cross-border partnerships with Quarto and Storm Publishing. We'll talk about that in this session, that blend heritage and technology. Ladies, my friends, welcome to Dubai. And okay, I want to begin let's set the global scene here, okay? So Gaurav, when you're looking ahead, in the future, to let's say 2030, okay? What do you see as the biggest forces transforming global publishing, whether it's technological, whether it's legal or cultural, that you're seeing now that you think will come to fruition really within the next 5 years? Yeah, well, thank you, everyone. Lovely to be here. I think there are 4 or 5 areas that I see that's going to transform over the next few years. One, of course, is technology and AI. Within tech, I think particularly for us publishers, areas around metadata, areas around rights management, a lot of process-driven issues that we might face in publishing, I think that's going to ramp up. I'm not certain about the content side of things yet. I do think that AI and tech plays a good supplementary role. I'm just not convinced that they are, or it's in a position to take over the human role of creativity. I don't see that happening. I think at a legal perspective, and we're seeing this even in the Middle East, copyright is going to become extremely critical. Because obviously with AI coming in, there's a lot of non-copyright content that's going out. So copyright and IP, and for authors to protect copyright and IP, and for publishers as well, I see that as a big one. Is that happening in is like when it comes to India and Southeast Asia? I mean, over here, in the UAE, and I would say certain sections of MENA, there is a concerted attempt to kind of build copyright frameworks, in terms of cataloging, especially as we come to the digital era. Like how do we copyright, digital titles? So for example, just last week there was an announcement of Abu Dhabi is doing an Arabic digital library with Amazon, and they said the most important part of that is to ensure that authors who will be part of whose titles will be part of that catalog will be compensated. Their work will be, it'll be copyrighted. So that's happening over here. Is there kind of initiatives in India, in Southeast, to maintain the rights of authors in this as we go to digital? Yeah, that's a good question. Emerging markets are always tricky. I think the UAE has come up with your 2030 copyright laws, which is really fantastic. And you guys are doing a great job insofar as copyright is concerned. Dare I say that India, I think, has a way to go yet. While we appreciate copyright, I'm not sure if we put all eggs in the basket to protect it. There's a lot of work that needs to be done there. Singapore, of course, is very strong on copyright. The rest of Asia, let's just say it's work in progress. Jose, you were nodding at that idea. I mean, we assume that in Europe, the idea of copyright is like cemented into the fabric. Is that true, or is copyright still a concern, in
established markets such as Spain and Western Europe, for example? Yes. Well, first of all, it's a great pleasure and honor to be here. Thank you very much to the Bin Rashid Library for the invitation. I'm a kind of ambassador of the Spanish publishing sector, and more than happy to be here, and with the links that we have in Spain with the Arab world, it's amazing to be here. Thank you very much. Regarding your question, for sure, nowadays is one of the battlefields regarding the issues of copyright, especially and link it with the question of the AI. You mentioned this project in Abu Dhabi regarding the digital library. Yeah, run by the Abu Dhabi Arabic Language Center. Yes, that's right. Yeah, but the reality, not only in Europe, but across the world, is that there are big players in technology that are using copyright content in order to create new models of AI, the trainee of these amazing platforms. And this is a battlefield at the international publishing industry that has to do nowadays. In the case of Europe, you know, we have a regulation in that sense. There is a legislation for all across Europe from 1 year ago, more or less. But the difficulty is to implement and to go ahead with this regulation, because the field is created in that, but the big players are not compliant with this compliant with this regulation. So what's happened? I mean, there is, for the moment, there are a legal framework. For instance, in the case of the U.S., you know very, very well, I suppose, this Anthropic situation, and this kind of agreement between the authors and the platform. And in the case of Euro, it's more this area of regulation, even with the collaboration of the local governments, etc. But I think it's a question that nowadays is one of the, as we mentioned first, AI at these two fields of could be great for help the publishing industry, but there is also risks and challenges, especially regarding the copyright and the generative AI process. What about you, like Andrea? I mean, in terms of, you know, because, you know, your company is about collaboration, you know, in terms of, as you said, heritage and innovation. Can you tell us about, like, how do you, as a company, and really in Italy, how are you guys navigating the changes in terms of whether opportunities or challenges that, you know, AI poses to copyright for authors? Right. So first of all, again, thank you for having me. It's an honor to be here in this beautiful, amazing space. For your question, so copyright, I think no place in the world is safe right now for copyright. Okay, we have seen it for even in the U.S. with the big you know companies like Anthropic and the settlement that has been announced recently, which will be a short-term benefit for the publishers, but we have to see what happens then in the medium long term, right? For us specifically in Italy, I personally see great opportunities for AI. I don't think we should reject it. I think we should embrace it. Of course, it has to be regulated for the copyright holders. But for us, for example, in terms of forecasting opportunities for our sales forecasting and our warehouse forecasting, that would be great. It's a great opportunity. For translation, again, I think we have to adjust. We have some great, you know, agencies and companies that are making me sign that I will never use AI for any translation, we're not using them, but then the studios that we work with and the translator that we work with, sometimes we realize they are using AI with some mistakes. So we have to sort of find a way to make sure everyone's on the same page for that, and that potentially will allow us to, you know, sometimes we don't publish or translate some books in Italian, because of the costs of translations are just too high for a market that is, you know, 60 million people in Italy. Market size, just to have an idea, is 1.5 billion. And so sometimes just the economics of a smaller fiction book doesn't make sense to be translated. But if we're able to lower the costs, maintaining a high quality, so definitely a human curator
of the project, which oversees it and makes sure that the details are there, then that will open opportunities for more books to be published. Actually, that's a really interesting point. Warav, just talking about that, because we're talking about collaborations, and sometimes we think, yes, there's a collaborations, with our fellow peers, but there's also collaboration, with the opportunities that technology allows. When it comes to like emerging markets, where there's India, Southeast Asia, who's really the whole thing is about getting more of their voices out in the world, and translation is a very important part of that. Do you see perhaps AI or technology helping translation happen? And is there a more receptive audience of authors that are willing to have their work translated, through technological means in order to have it reach the marketplace? Yeah, so what we've seen is that in the kids space, because the content is far shorter, it's easier to translate. The moment you go into long format, fiction, non-fiction, translation becomes a lot more difficult. Now, that's not to say that over time the machine will not learn. I think the machine will learn. But to Junti's point, that having a human element, I think, is absolutely critical. You start with the human. I think tech comes in between, and you finish with the human. That's the way I see it going. Currently, if I was to talk about the South Asian markets, I do think that having a human voice translate is absolutely critical. I don't believe tech can do that at this point in time. Things may change in the future, I'm sure they will. But the human voice at this point, on the content side, as I said earlier, still very critical. On the process side, I think tech can kick in very easily. And as publishers, be it in South Asia, be it in UAE, I think it's incumbent upon us to actually use tech that's available for the process side of our business. How do you explain that, to your members in the federation in Spain? Are they open to the idea, of using technology in terms of aiding the production process, or is it still, is it more challenging? Yeah. What I have to say, the arrival of OEI, I always say that we have to consider that nowadays publishing have to consider digital as a core business. Core business in sense not of ebook or print book. This separation make no sense nowadays. When I talk about digital, with all the structure and all the production and creation and commercialization parts of the supply book chain, that means that everything starts with a digital file, and then during the process, this file can become a print book, or can be a print-on-demand book, or can be a part of the book, or an ebook, or an audiobook on a podcast, something like that. But digital is in all the framework of the publishing industry nowadays. This is one of the ideas that we try to share with our members, and I think that makes sense not only in Spain, but around the world. And for sure, regarding the commercialization issues, digital is also very important, because people are identifying the books mainly in digital. Of course, I think that we need a balance with the brick and mortar bookshops that are very important around the world, and we have to consider a sector to protect it. But this is the general idea that we consider in that sense. A part of this, they appear amazing tools linking with AI and the big data that can be very useful also for the publishing industry. I don't know on other kind of industry around the world with so many different kinds of products, millions of different products. So the real challenge is how to make the right book to the right reader in this ocean of millions of titles. That the technology can help us on that.
Andrea, like during these partnerships, I mean, you wanted to highlight this, right? So during these partnerships with with Quarto and Storm Publishing are examples in terms of, like, interesting collaborations that we can kind of use. Can you please explain just to people here about that partnership? What does it, like, why did you do it, and what does it mean, and how is it done? Yes, of course. So, with Quarto has been more of a strategic investment in terms. Quarto is Quarto is a publishing house based in the UK and the US. Yep. So we have about 300 people, and we published a lot of English books worldwide and co-editions. So with Quarto, it was more of a strategic investment in which we have a shareholding, we invested in Quarto, and we work through a very strong co-edition relationship, which is more standard, across the publishing industry. Whereas with Storm Books, Storm is a UK-based publishing house, digital publisher first, by the way. So they do a lot of tech-based experiments. They do A/B testing with covers, for example. They start with digital, and then they go with POD, and then they start with if we reach certain KPIs in terms of cost per click or conversion rates, then we start with the printing in a more traditional way. But with them, we decided to actually launch Storm imprint into Italy. So this is an example that we're seeing around the world a lot in Spain as well, where Italian publishers, where the market is not huge, it's $1.5 billion, euros. So they start translating their own title and directly going to other markets with the same imprint. So that's what we're doing with Storm, and we're focusing on also our network of 300 stores that we own to facilitate distribution. So it's an ecosystem in a sense. Correct. Yes. Right. I mean, but the idea working with Storm, I mean, that must have been like the idea of that, working with such a tech forward publisher. Even 10, 15 years ago would have been just what? So like, what made you, your company's second largest publisher in Italy, to kind of to embrace that technological opportunities, that Storm does? And is there any, for example, lessons you've learned already from that we can perhaps learn here from the region? Yeah, I think smaller publishers, and we've seen that in an interview by I think it was HarperCollins CEO, that said they're learning a lot from smaller publishers and independent publishers. Now, what they're doing with A/B testing, for example, on covers, is something that it's very basic, but it's great. The results are great. Explain that like A/B. What is that, like that idea? So A/B testing is you can, for example, promote on social media on Meta. Two different covers, and you might judge that one cover is more beautiful than the other subjectively, but then often it happens that the best performing one is not what you originally thought. So we basically start making decisions more on data rather than subjective opinions. And something else instead, where another example where the human touch though is still critical and more important, is, for example, Storm analyzes a lot of new manuscripts through a platform that through AI basically helps us go through a lot of submissions that usually we wouldn't go through, we wouldn't analyze, we wouldn't see, and it just makes it more clear for editors to go through them, and that helps a lot. What do you think of that, Awara? Because you were saying, before, just as you're getting up to the stage, there's a lot of people, particularly in India, who want to write. So there is a passion for writing, but there's only so many manuscripts that you can see, the industry can see. So, for example, Andrea is talking about this system that can kind of, in a way, I want to say, maybe the right word is filter, or as a concierging, or something that kind of helps, that kind of determines the right things. The thing that could interest you will come to you. Is that a good thing, or do you kind of fear that this technology could perhaps, instead of technology highlighting potential story ideas for you guys, it could also take away ideas, stories that that could have been something? Well, it could. Again, I think if you look at the publishing process, right,
Why do publishers exist? I think at the baseline, we exist because we do bring value to the table, be it from an editorial perspective, be it from a marketing perspective. There's a certain value that we bring in. Yes, it is very subjective because when the editor is selecting a manuscript, he or she will decide if it resonates with them or not. But more often than not, they do pick basis gut, and the success rate of industry is very low. I think it's sub 10% in terms of economic success. You do have self-publishing today, which is giving authors another alternative to get their books out there. Again, I do think over time, technology will evolve where it could potentially assess manuscripts based on a host of parameters, be it genres, be it tone, be it tonality, etc., which could actually entail a lot more authors coming in to the bestseller list fairly quickly. I don't know if I captured your question, but... But I mean, it's just going back to you quickly, Andre, like, does this system, does it assess manuscripts in the sense that assess for quality, commercial? And if that's the, no. So no, it doesn't assess them. So I don't think, so when you do A/B testing, you get a clear KPI which you can measure, and then you can sort of use to make your decisions. Whereas for the manuscripts, AI is really good at identifying trends that are there, but is not able to forecast sort of the new trends that haven't emerged yet, right? So they might spot trends faster and before the best commercial director, but they will not sort of invent the new one. So what this tool does for us is filters and all orders, the manuscripts, which allow editors to go through them, whereas most of the time, we have so many, we have so many people that want to write books, maybe more than people that want to read the books. And so a lot of the times we're not able to go through all of these, opportunities, but that just helps in ordering them and going through them in a more effective way, productive way. So may I just counter that for a second? I have a slightly differing opinion, right? If you actually look at trend analysis, it does exist for a whole lot of other industries. When we look at data today, we are in a way future predicting what might or what might not work. So is it beyond the realm of belief that you could have technology going forward that could actually pick up trend analysis for publishing? I think it's going to happen. I think so too. But it's picking up on trends that are existing. Now, if you have to invent a new genre, and that's like the new trend in which, like, I think that's not possible for AI to spot that trend yet because it doesn't exist yet. Whereas in terms of predicting how much, how many copies will this book sell with current market conditions, I think we will get to a very scary, success rate of predicting, 90% of times how much this book will sell. But then it will create, but Jose, for example, that would create an interesting thing where a lot of the time it's the actual authors who dictate the trends, but with this system, if it comes to fruit, it'll be the industry saying, we predict this is going to be, it could be, before Harry Potter came, we think, judging by the data, the next 4 or 5 years, stories regarding this field. Because I'm seeing this now, like, for example, we were in the Frankfurt Book Fair, the new buzzword is, romancery, like a mixture of romance and mystery. That's the thing that's doing really well, and that's based on what's being bought. What you're proposing, perhaps, is that before it's being bought, trends can tell you this is the next big genre. How do you think about that? Well, it's great. I mean, these tools can help on that thing, but the reality is that we live nowadays in the overproduction era. I mean, in terms that, for sure, everybody can write, but everybody nowadays can produce a lot of books, a lot of contents
every day millions of contents. Well, you can see the limitation of Amazon of not more than 3 books per day to include in the platform. 3 books per day per author. So that means million and million of titles every moment. So I don't enter in the quality of this content, but the reality is that there is this immense amount of content. In that scenario, I think that even more than ever, the role of the publisher become crucial, because the publisher is the person, is the professional that has to select, it has to separate the right books, the quality, the content, etc., from the rest, from the noise in that sense. So we live in the era also of the importance of the publisher. And a part of this, I think that, of course, we think about only the publishing industry, but also we live in that we call it the attention economy. Yeah. That a part of books, there is amazing amount of very an incredible cultural and entertainment products, as for sure music, video, serials, movies. So we have 24 hours a day. So the book and the readership has also to compete with these other alternatives of entertainment and cultural, and also to try to collaborate, because at the end, the public, the customers, the readers, probably read books, but also look serials, see serials on TV, or use video games, or use social media. So we live nowadays in an era of collaboration, competition, not clear frontiers on the different segments. And I think it's also responsibility of the publisher to trying to reskill his way to do in that sense. Andre, in terms of what Jose was saying, in terms of now, like we're seeing like this, even now, just generally in media, everything's kind of like, again, it's like a multimedia world now. In terms of even as journalists now, before when I first started, my main concern was just making sure I reached my print deadline. Now my concern now is actually going for online, and now it's also about how does this story fit in print? How does this story fit in online? How does this story fit in social media? Then there's a video that I got to do about this. So in terms of like in journalism, when we're doing stories now, we're thinking about multiple avenues of where this story will be consumed. When you are working on a title, and also like are you thinking about how that book will resonate in social media? Is there an idea for a spin-off? Like, are you thinking about, could this work in television? Like, where are you? Like, what is your perspective when you think about a potential book title? So we try to work with, we have a lot of fun working with emerging authors, in which we can grow them over time, and manage all of the IP and rights of that specific author. So I think that will be more and more important for our revenue, for our business model. We have interesting growth in audiobooks, and of course the ebooks and printing on demand. So we have an international division in which we sell rights all over the world, and we believe this will be an interesting opportunity for the future. But going back to the question before, something that I think was very interesting to note is that if you look at Google Trends, before COVID was announced, you could see a spike in searches for losing your taste. So that's very interesting. Probably a couple months before it was announced, you could spotlight the trend of that something was happening there. So the thing is, in publishing, it's much more complex, because we have so many SKUs, so many products being published, as you mentioned, so many different sources of success parameters. So it's much more complicated to spot those trends and to find a way to sort of make sense of all the data we have. But I think it will be a big part of publishing. Well, I wonder how do you feel about that? Because look, working for a reputable publisher, this kind of, in terms of just history, it's there. Like,
Penguin, what is done, it's, it's been there before everyone. Do you kind of feel like, in a way, it's a vulnerable time for this, generally for these big institutions? Because in a way, there's so much changes happening, whether it's technology, whether it is new, whether it's social media, whether it's AI, whether it's new forms, whether there's new forms of publishing formats. How do publishers, such as large as yourself, or even small to medium ones, how can they navigate the change? Is it about trying to be aware of everything and exhausting yourself, or is it about focusing particularly on what's important to you and just stick to it? Yeah, listen, first of all, I think it's a great time in publishing, right? If you actually look at publishers globally, we've actually grown our businesses, particularly since COVID. We have more print books sold today, I don't know what it's like for you guys, but I'm sure it's similar, right, than ever before. So that indicates to us that the world is reading, contrary to popular belief. In terms of everything else, it's an exciting time. We are format agnostic. So be it print, be it audio, be it as long as our stories can get out there to readers, we're happy. It's not a problem at all. Now, when it comes to all that noise, my personal belief is focus on the core. If you focus on the core, everything else is incremental. Pay attention to it, but what happens a lot of times, particularly probably with the smaller publishers, is all this is happening, and then they might tend to say, oh my God, we have to survive, and therefore we've got to look at A, B, C, D, E, F. My suggestion is don't do that. Really focus on what it is that we do well, which is publish great books. We are storytellers, and that is the core of our being. From time immemorial, human beings have lived with stories. We're going to continue to live with stories. Yes, you'll have your short form content and all of that come through, but I think there's enough space in the world for all of us to coexist. Just before I throw it just to the questions to the audience, within all those changes as well, Jose, because you're a person who you travel to all the major book fairs, within the advent of technology and what it presents, where does that that human interaction in terms of cross-border collaboration, how important is that, and has it changed? How are these international collaborations being done now, or have they continued the same in terms of conversations, in terms of the deals being made? How is it different? Yeah. Well, I have to say that from my perspective as Spanish, the reality is that we have during almost 100 years a common market that is Latin America. So the feel of the Spanish publishers sometimes is, okay, I'm concentrated in my market because the language, because 600 million people that speak Spanish. But this consideration changed in the last, 10 years. Of course, Latin America is our home. We are brothers, and we continue to build these cultural and historical links. But I always say that our main raw material as country is the Spanish, is our language. And nowadays, Spanish is used around the world. In so many countries, it's becoming the second language, following the music, following the movies, following the serials. And the publishing industry must be part of this, because at the end, we are storytellers. This break the barriers in the last years. So nowadays it's normal that Spanish publishers will present a part of, for sure, the big fairs in Guadalajara, Mexico, in Bogota, or in Buenos Aires, in Sharjah, or in Beijing, or in all the international fairs. And we, as association, as federation, has the responsibility to create these bridges, for sure, with our friends from Emirates, with our friends for China, with our friends for India, trying to connect publishers for the different cultural, the different language, but at the end, trying to improve this industry of the storytelling, because we are the first to arrive to the storytelling. And I'm firmly
consider that the IP as a raw material of the sector makes sense, and the IP could be at international level. And the first collaboration must be inside the sector with the publishers around the world. That makes sense. What about yourself, Andrea, in terms of the role of international collaborations? I mean, you did a technological collaboration. That was interesting, and that's kind of presented new opportunities for you. But here, we're here now, in Dubai, one of the hubs of the Middle East when it comes to finance, culture, sector. How important is to go out and make these connections in terms of getting new works out there, for your company and for your peers here? I think it's extremely important, and I totally agree with the colleague. And I mean, we're not as lucky as Spanish language markets. So, as Spain, where they have a huge, it's their petrol, as you mentioned. So it's vital for us in a market where it gets more and more competitive, where other publishers are entering, our market. We have to go and get out there and tell our story. And I think it's a great opportunity to learn and to exchange ideas and to create value for everyone. So that's what we're trying to do with the partnerships that we have created with Storm, with Quarto, and with every other publisher that we work with. Collaboration. Those human collaborations are still important, Gaurav, in terms of those international collaborations. I kind of wonder, for yourself, as someone, as an executive in a big publishing house who's seen a lot of things, what are some of the practical steps, perhaps, that small to medium publishers, can do in terms of, getting their work out there? Is there any shortcuts? Is there any golden rules that have stayed true to you throughout all the years you've been in the industry? Well, I think in today's day and age, right, and looking forward to 2030 as well, collaboration is going to become key. I think we're moving away from the time of competition. For publishers to work together, local voices being translated into different languages, for example, that's better and more effective if it's done in a collaborative way. There are tools available for all publishers today to reach out for outreach, and therefore it's become easier in a sense. And I do think it's a collaborative industry that we're in, unlike a lot of other industries. We work with each other, we speak to each other. The publishing industry, just by nature, is a lot more open to other publishers coming and engaging with each other. So I think if any creative industry, the publishing industry is ripe for further collaboration. Amazing. Just before we go for our last question, is there any question from the audience that you would like? Here we go. I'll pass on, brother. I'll give you the microphone, and I'll step out the way. This question is for Mr. Junti. I hope I'm pronouncing that right. I'm curious about the process of how you chose your partners in Storm and Quarto, or if they chose you, and if you could just talk a little bit about your thought process and how you figured out which publisher would be a good partner for you to help those of us who are considering doing the same and just surveying the market to see who's out there. The last part, sorry. Can you repeat the last part? I couldn't hear. Just to help those of us who are considering doing the same and looking for partners across borders to see who would be a good match. How did that work for you? Sure. So it's about the people, first of all. So you need to find the talent. For us, the key in whatever everything we do is about the talent. So when we chose our partner in Quarto, the major shareholder in Quarto is CK Lau, which is a printer in Hong Kong, and we learned a lot from the experience. So that was crucial to our interest. Of course, when we invested in Quarto originally, it was not doing well. It was almost going bankrupt as a company, had a lot of debt, but we knew the IP was great. We knew there were great talents inside the team.
And we were able, just with a few good decisions, to turn it around. With Storm, it was the same. So it was all about the person, which was, in Storm's case, Oliver Rhodes, who created Bookouture, which was probably one of the most successful digital publishing houses in the world, which was acquired by Hachette. He was on Hachette's board of director for some time as their head of digital. And then his experience, his talent, was a great opportunity for us to learn from each other. So the synergies, you know, the energy just matched. So that I think that's the most important thing when choosing a partner. We have room for one more. I think that's Mr. Luigi. How you doing, sir? Esteemed, one of our friends in the UAE. Thank you for that. Can I ask Andrea, with Storm, do you see Storm publishing books from Italian authors directly through the English market in that way, or is it the other way around? And if it's from Italian, because I think there's so many fantastic Italian writers. I'm Italian myself, so I know there are, but they're not published successfully in the UK. Is that your goal with Storm? That's correct. That's what we're trying to do, both ways. So we're translating all of the strong, successful titles in Italian. Of course, our editorial team will help. But we're going to start with the most successful ones, and then vice versa. We're going to publish all of the authors which we publish and for which we invest a lot, having worldwide rights, to find a local publishers that just doesn't, you know, translate the title and places it on the market, but we actually, you know, follow it from the beginning into a long-term path to success. So that's what we're trying to do. Wonderful. We have any more? Okay. Yep. One more question before we wrap it up. It's a small question, much smaller scale. But I think Andrea said something about cover art and how with using Storm, it's going to be more objective to look at trends in what people like, or maybe because it's going to be more objective, not subjective. So I've just started publishing, and for my cover art, I did what I wanted. So is there not a fear, if it's more objective, that everything is going to sort of turn out the same? Because beauty with AI is, I think, objective, right? It looks at symmetry, it looks at attractive sort of colors. But then is there not a fear that all the covers are going to end up looking the same, like monotonous? So I think there's two things to consider. First of all, you know, the size of a business is very important in how you sort of set your operations, your parameters, right? So I would say, you know, for example, for us, when we made decisions on print spend, we had to look at certain KPIs to sort of make decisions on which printer to use, okay? And we had to use that on 85% of the cases. Now, there's always that 15% in which will allow you to have more freedom and to choose and to make experiments. So we will always give our editors and our team a percentage of the budget to invest and create and risk. Now, going back to your question on A/B testing, actually, it is not, I don't think that's the way it will work, because AI can tell you a cover is successful in this moment in time, but we do not use AI to tell us if a cover is great or not great. We use the market, the audience. So what we do is just look at numbers, invest in Meta, TikTok, whatever, Amazon, to give audience the visibility of two different covers, and then we choose which one performs better for the audience. So as the audience evolves, you know, the society is a mirror to our, you know, cultural moment, to what we like. And so I think if we start doing A/B testing now on a specific cover, we will have certain results. And in 10 years,
we will have a different cover, which will perform better. So it's not based on AI, which will tell us this is better than this is more beautiful, but it's always based on the feedback from the audience. Yeah, Can I add something? I think this question of the covers is a very good example. Indeed, talking about other entertainment and cultural industries, a company as Netflix is using different covers depending on the different countries or even the different persons. And I receive the information of the cover of a serial, of a movie, different from other person, even my neighbor. So depending on the kind of content that I like more. So why not use the same in the case of, well, Andrea talked about a printing version of the book that at the end you have to decide a cover. But in terms of communicate, in terms of marketing, the cover could be something dynamic, not something fixed. but it's like what Gaurav said also. At the end of the day, there's always a human element involved. There's always, you know, in terms of either the decision maker or the curatorial element, right? No, absolutely. I think A/B testing is different to what you were referring to. AI is different. I think two very different approaches. And as Andreas said, AI for covers, I think, again, it starts with the human. So if you were to design a cover and then probably get AI to, you know, tweak it a bit or give suggestions, that works. Whereas what Andrea is referring to is a human telling a human what they prefer in terms of what options there are. So I think insofar as you're concerned, continue to design your own covers. I wouldn't necessarily deviate, but definitely use the audience to give you feedback in terms of the direction your covers are taking. I think that's what you Totally, yeah. referring? I think, you know, I think if something is successful though, we have seen it before AI, the sort of the whole market starts like copying it. And we sort of get to very similar covers until people get bored of it. And then it changes again, someone else comes and So it's actually the other way around. If people do start copying your covers, you should take that as a compliment. yes. It's a fascinating way to end. Thank you so much, Gaurav, Jose, Andrea, for a wonderful session. I appreciate you all for coming here, especially Thank after you. lunch. And the Dubai International Publishing Summit continues. Have a wonderful day. Thank you very much. Thank you. Gracias. Thank you, Said.
ألو. مساء الخير. شكراً لحضوركم، وأرجو أن تستمتعوا بهذه الجلسة والتي يشاركني بها مجموعة من المترجمين، يعني الآن مترجمين فقط من اللغات الأجنبية إلى العربية، وأيضاً تشرفنا بحضورها وبمشاركتها مديرة إحدى أعرق دور النشر في العالم العربي. سأبدأ معكم ولقصر الوقت بالتعريف السريع بكل من المشاركين قبل أن ندخل في الحوار. رنا إدريس هي ناشرة لبنانية مرموقة ومديرة دار الآداب منذ منتصف الثمانينات، وأضافت عليها رؤيتها الخاصة المنفتحة على الأدب العالمي والأصوات الجديدة. درست الأنثروبولوجيا في الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة نيويورك، وشاركت في لجان تحكيم جوائز أدبية دولية. تحت إدارتها حصلت دار الآداب على جوائز مرموقة، منها جائزة التميز الدولي للنشر من معرض لندن للكتاب. تعرف رنا إدريس بشغفها بالكتب وحرصها على دعم الكتاب الشباب وتوسيع آفاق النشر العربي ليشمل ثقافات وتجارب متنوعة. ومعنا مارك جمال، مترجم أدبي مصري مقيم في إسبانيا، أجرى دراسات حرة في الترجمة وعمل مترجما لدى سفارة البرازيل في القاهرة لعدة سنوات قبل أن يتفرغ لترجمة الأعمال الأدبية عن الإسبانية والبرتغالية. حصل على المركز الأول مكرر في جائزة الشيخ حمد عن ترجمة خريف البطريرك لجابرييل غارسيا ماركيز، كما فاز بجائزة رفاع الطهطاوي في فئة شباب المترجمين. ترجم العديد من روائع الأدب العالمي لكبار الكتاب مثل ماريو فارغاس ليوسا وإيزابيل أليندي وإكتور أباد فاسيولينسي وإيما رييس وكلاريس لسبكتر من البرتغالية وميا كوتو أيضا من البرتغالية وخوان بيورو وغيرهم. هشام فهمي مترجم وكاتب مصري، ولد بالإسكندرية ودرس الأدب الإنجليزي والترجمة بجامعة الإسكندرية، وعمل مترجما وكاتبا في عدد من الصحف والمجلات. ترجم فهمي عددا كبيرا من الأعمال العالمية ينتمي أكثرها إلى الفانتازيا والخيال العلمي والكوميكس. من أعماله المترجمة الهوبيت لجي آر تولكن، وأغنية الجليد والنار لجورج آر مارتن، وفرانكستاين لماري تشيلي، وآلهة أمريكية لنيل جايمان، إيسيرسي لمادلين ميلر، ونداء الوحش لباتريك ناس. فاز فهمي بجائزة القلم الذهبي في دورتها الأولى في مسار الرواية المترجمة عن فارس من الممالك السبع. وأنا صفاء جبران، أستاذة جامعية ومترجمة أدبية من العربية إلى البرتغالية والعكس. ولدت في لبنان وأقيم في البرازيل. أرحب بكم جميعا. عنوان جلستنا مرآة بوجهين، الترجمة من وإلى العربية. الترجمة رحلة ثنائية الاتجاه، هي الجسر الذي تعبر من خلاله الآداب العربية إلى العالم، والبوابة التي تدخل منها آداب العالم وأفكاره إلى العربي. سوف نتحدث عن التحديات التي يواجهها هذا المجال، من نقص المترجمين المتخصصين إلى ضعف الدعم المؤسسي، وصولاً إلى محدودية حضور الأعمال المترجمة. ولكن ولعل التحدي الأكبر والذي لا مفر لنا من مواجهته هو الذكاء الاصطناعي والترجمة الأدبية، وموقف كل من الناشر والمترجم منه بعد أن حط رحاله وتربع في حياتنا، مقدما خدماته للمترجمين ومسببا الكثير من القلق للناشرين. ولكن
قبل ولوج هذا الموضوع أود أن أتوجه بسؤال لكل من المشاركين من خلال تجربته الخاصة حول كيفية اختيار العناوين للجميع. هل هي مختارة من قبلكم للمترجمين أو اقتراحات من الناشرين؟ أوكي. وإن كانت من اختياراتكم، ما الذي يدفعكم لاختيار نص معين للترجمة؟ هل هو جماله الأدبي، أهميته الثقافية، أم قابليته للتسويق عالمياً؟ وبعد أن أسمعكما أريد أن أسمع من الست رنا ما الذي يدفعك لاختيار عنوان وليس آخر؟ تفضل هشام. عادة في اختياري العنوان اللي عايز أترجمه إني بقرأ العمل وبحس إن أنا حبيته، أنا ارتبطت بالشخصيات بتاعت الرواية دي، حسيت إن الرواية بتقول حاجة عن الإنسان. دايما دي أحسن الروايات، الحاجة بتقول حاجة عن الإنسان، عن صراعه مع نفسه، الصراع اللي بيحدث جوه قلب الإنسان. مش شرط بتكون تنتمي لنوع أدب معين، مع إني أيوة غالبا بترجم فانتازيا وخيال علمي، بس أنا شايف إن الحديث عن الإنسان والتجربة الإنسانية بكل ما محمل عليها من تجارب وأخطاء ومحاولات وفشل ونجاح وما إلى ذلك ممكن يتحكى بألف طريقة. فطالما أنا حسيت إن الشخصيات اللي في العمل دي شخصيات من لحم ودم فعلا، وإن في قدر لا بأس به من المتعة، والأهم إن أنا أقدر أنقل الكلام ده للغة العربية. وعادة ده بيحصل لما وأنا بقرأ بحس إن النص بيترجم نفسه بنفسه جوه دماغي، ولما أقف عند كلمة عارف إن أنا لو ترجمتها ترجمت العمل دهوت أنا هحتاج أعمل بحث عن الجزئية دي، أو الجزء دهوت شكله بالعربي هيبقى حلو قوي لو أنا استخدمت صيغة معينة. فشيئا لحد ما أوصل لآخر الكتاب بحس لا الكتاب ده أنا عايز أترجمه. ده عادة اللي بيحصل. لكن في أعمال بتعرض عليا من ناشرين وبقرأها وبمر بقى بنفس التجربة. يعني أنا أصدرت مع الأستاذة رنا في دار الآداب بترجمة سيرسي لمادلين ميلر. سيرسي رواية عن الميثولوجيا الإغريقية، بطلتها شخصية صغيرة جدا من الأوديسا، والمؤلفة عملت لها حياة كاملة وتخيلت كل ما لم يكتبه هوميروس. فحبيت الرواية جدا ولقيت إن عندي شغف في ترجمتها. فأحيانا كده وأحيانا كده. يعني هشام أنت أخذت الرواية أنت عرضتها على ست رنا؟ لا، أستاذة رنا اقترحت عليا الرواية. أوكي. مارك. مساء الخير، شكرا دكتور صفاء، شكرا لمكتبة محمد بن راشد والسادة منظمي قمة النشر والمكتبات. طبعا بالنسبة لسؤالك الأول، يعني من صاحب الاختيار، اختيار الترجمة، يعني الأمر يتوقف، ولكن في جميع الأحوال الأهم عندي أن أشعر بالألفة والحب نحو العمل. يعني في كثير من الأحيان أقترح العمل بنفسي الذي أقرأه وأجد فيه شيئا مني من نفسي، وأشعر نحوه بالألفة والاهتمام، وأشعر قبل كل شيء رغبة في تقديمه إلى القارئ باللغة العربية. ولكن في كثير من الأحيان أيضا قد يعرض الناشر علي أعمالا، وشرطي الأول والأخير فيها أن أحب هذه الأعمال، أن أجد فيها يعني ما يستحق التقديم باللغة العربية. طبعا يعني بعض الاختيارات قد تكون مجنونة، يعني تنطوي على كثير من الجنون ولا معقولية، مثلا يعني احنا لدينا تجارب كتير يعني مع بعض. عندنا تجربة مثلا اختراع الكتب، يعني هو كتاب استغرق أعوام، يعني مش أعوام، يعني نقدر نقول أكثر من عام من العمل والبحث والتحقيق. سنتطرق إلى ذلك لاحقا على وجه الخصوص. وأنا طبعا يعني أشكر أستاذة رنا ودار الآداب والناشرين اللي بيصبروا علينا وينتظرونا بالأعوام، ويعني بيدوا أولوية لجودة الترجمة وإتقان العمل على حساب الوقت أو المكاسب المادية والملموسة والسريعة والمباشرة يعني. فيعني بس أتمنى أقلل شوية من الاختيارات المجنونة لأنها ضيعت حياتي الحقيقة. فبس ده بالنسبة للاختيار. يعني نحن راح نتكلم بعد قليل عن الكتاب، عن اختراع الكتب تحديدا. عن اختراع الكتب. نعم. نعم. بس قبل ما نتكلم عنه أكيد. مش حابب تقولهم كم صفحة هو؟ بلاش. طيب. خليهم يخوضوا التجربة على عماهم. اوكي. ست رنا، ما الذي يدفعك لاختيار عنوان وليس آخر؟ خاصة يعني من الكتب المترجمة. مساء الخير. أولاً بحب أشكر مؤسسة الإمارات للآداب
مكتبة بن راشد لاستضافتنا. هو طبعا دار الآداب عندها مشروع ثقافي منذ نشأتها 1953 و56، من بعدها مجلة الآداب ودار الآداب حتى اليوم في مشروع واحد وفي أسس لهالمشروع الثقافي هيدا، وهو إنه بتتناول قضيتين كتير كتير مهمتين ومرتبطين ببعضهم. هي العدالة يلي هي أساس لاختيار أعمالنا كمان، وشيء يعني كل الشيء يلي ضد الظلم هيك، والتحرر، تحرر العقل العربي يعني بكتير أحيان، لأنه هيدا مشروع تنويري للمساهمة بخلق قارئ فعلا متنور وعنده هدف انه يحقق العداله والتحرر بعالمنا يلي كتير متأزم اكثر واكثر بالوقت الحاضر للاسف. ضمن مشروعنا لاصدار الاعمال الادبيه، لانه هيدا حيتحقق يعني هالصفتين هول حيتحققوا عبر اصدار اعمال ادبيه بالنسبه لنا، وهالاعمال الادبيه لازم تكون عندها مستوى رفيع وراقي. إن اخترنا مؤلفين عرب أو مؤلفين أجانب مع مترجمين مبدعين عرب، كل المشروع واحد، هو مشروع واحد وبيتناول الأهداف اللي بتصب كلها مثل ما قلنا هالخلق، مساهمة بخلق هالقارئ المتنور العربي. بالنسبة لاختيار المواضيع الكتاب، نحن بنحب انه طبعا الى جانب الكاتب المكرس عالميا، بنحب كمان نخاطر باسماء جديده مثل ما بنعمل بالادب العربي. يعني مثلا لما ترجمنا مياكوتو مع مارك جمال، ما حدا ترجمه ولا حدا سمعان فيه ولا على اهميته يعني، وعلى ابداعه الكبير كتير عالميا، وانما بالعالم العربي ابدا ما حدا كان سمعان فيه طبعا. وبناخد كمان مكرسين مثل إيزابيل ألياندي، كلاريس ليسبكتور كمان كانت نوعا ما مجهولة بالعالم العربي، ونحن قدمناها رغم صعوبة النص يعني فيها مثل ما حنقول. مادلين ميلر في لها عمل منشور للعربي، بس نحن قدمنا على عمل كمان مع الأستاذ هشام ليس بالسهل أبدا، وهو فعلا يعني بمحتوى نسوي وبيتحدى الاشياء الكبيره لانه هي شخصيه صغيره والى اخره. فهالشي بيحكم اختيارنا، بنقرا وبنشوف اي عمل ممكن بلغته يلبق لاي مترجم كمان. اذا العمل صعب بنختار مترجم، اذا العمل اسهل شوي ممكن نختار مترجم ثاني. لكن دار الاداب منفتحه تماما، بل بتحبذ انه يجي مترجم قدير يقترح علي عنوان، لانه نحن ما فينا نكون ملمين بكل شيء. وكثير ايام المترجم من لغه معينه بيكون مطلع على اداب المنطقه اللغه يلي عم بيترجم منها، وممكن يكون عنده معلومات اعمق بكثير منا نحن، لانه نحن بدنا نشمل كل المناطق، هو حيكون متخصص بمنطقه معينه. وعنا بنكون طبعا ثقة، فبنقرا الكتاب وبنشوف إذا الاقتراح بيصب بهموم الدار وتطلعاتها، وبنتبنى هذا العمل. كتير بنحب إنه المترجم يقترح هو عمل، لأنه واعيين إنه المترجم لحتى يعمل عمل إبداعي جميل لازم يكون حابب النص. هاي شغلة أساسية يعني. أنا قبل ما نكفي بالموضوع تبعنا، بتذكر لما ست رنا اتصلت فيي وقالت لي إنها بدها تترجم كتاب كلاريس ليسبكتور للعربي، وخاصة اختارت من أصعب الكتب تبع كلاريس. أنا قلت لها ست رنا أنت عارفة إنه هيدا الكتاب يعني لقراء قلال، يعني مش لن يباع، يعني مش بس سيلر. جاوبتني قالت لي
مش بس هيك، نحن بنهتم بدار الآداب، بنهتم إنه نشكل القارئ، فأسكتتني. وهذا ما يعجبنا يعني بدار الآداب وبمشروع دار الآداب. وهلأ كمان سؤال تاني للجميع قبل ما نفوت بالسؤال المهم. ما صعوبات والتحديات التي تواجه المترجم في الأعمال الاستثنائية مثل اختراع الكتب مارك، ومثل أعمال الفانتازيا والكوميكس؟ تحب تبلش هشام؟ أوكي، وبعدين يمكن نسأل لسترنا بدل عم نحكي بأعمال كلاريس لسبكتر كمان، شو أو إذا أي عمل بتحبي تركزي عليه. تفضل هشام. خليني ابدا بالكوميكس لان هو الاجابه الاقصر. الكوميكس المترجم بيبقى محدود بمساحه معينه اللي هي البالونه، فاللغه لازم تبقى مكثفه قدر الامكان عشان لمجرد بس التصميم، مش مجرد ان انا ابقى بليغ واقول ما قل ودل، لا ده انا مجبر عشان خاطر في مساحه معينه لازم اقول فيها اللي بيقوله المؤلف. فدي كانت تجربه لطيفه جدا وتدريب حلو قوي على الاختصار. يعني انا سبق ترجمت روايات نصيه كامله ورواياتي اتحولت لجرافيك نوفلز، ففي مش المؤلف بقى نفسه، ده فيه بيجيبوا سيناريست يعمل ادابتيشن للروايه الاصليه ويبتدي يحطها في بالونات. بس ساعات كان بيسيب العبارات كامله، لو ديالوج قوي جدا وحاجه مؤثره كده بيسيبها زي ما هي من غير ما يختصرها، لكن مساحتها مش هتكفي. فابتدي بقى اشوف حلول ازاي اختصر وازاي اخد على قد المساحه من غير ما اخل بالكلام. ف بتشجع الواحد ان هو بشكل عام فعلا بقى في ترجمته العاديه يقول ما قل ودل، يقلم كل اللي ملوش لازمه، كل الحاجات اللي مش هتضيف حاجه للعباره، لان في اخطاء شائعه كتير في الصياغات احنا معظمنا بيرتكبها ان لم يكن كلنا، فالواحد بيحاول مع الوقت يتعلم. كمان نقطه ثانيه صعبه في الكوميك بوكس، كبلوم طخ بوم، في حاجات كده ملهاش ترجمه، الواحد يعني بوم اوكي بوم مفهومه لاي حد، وطخ طخ وز بتاعت النوم، لكن في حاجات تانية انا يعني ملهاش مقابل في العربي، فالواحد بيحاول يشوف حلول، اقرب حل ممكن، او بيحاول بيضطر يسيبها زي ما هي. مثل كيف بتحلها مثلا؟ يعني في حاجات بتترجم نفسها بنفسها، لو بيبي بيعيط احنا بنقولها بالعربي مثلا، لكن لا يعني لكن في حاجه لسه في كوميك بوك ادابتيشن اظن حتى النشر هيعلن عنه النهارده، يعني كابلوش يعني ايه كابلوش؟ ما اعرفش، مش لاقي لها حل، فاستشرتهم قالوا لا خلاص سيبها زي ما هي. لكن في حاجات في حاجات زي ووش اللي هي صوت الميه عندنا بالعربي، ففي حاجات عالميه يونيفرسال ممكن اي حد يفهمها. ده بالنسبه للكوميك بوكس. بالنسبه للفانتسي طبعا على حسب المؤلف وعلى حسب العالم اللي هو بيتدعوه، ان عاده اللي بيكتب فانتسي ابيك فانتسي تحديدا المؤلف بيخلق عالم كامل من خياله، بيحط له قواعده الخاصه، ليه جغرافيته وليه تاريخه وليه ثقافاته المتعدده، وساعات كمان بيخترع له لغات خاصه، واللغات ديت ليها معاني ممكن تكون مختلفه عن معناها في عالم الواقع بتاعنا، او كمان بياخد مصطلحات من عالم الواقع يوظفها في العالم بتاعه بس مش بنفس المعنى بتاع عالم الواقع. فهي عمليه تريكي بقى، اللي هو ازاي القارئ اوصل له ان الكلمه دي معناها مختلف من غير ما احط في هامش كمان، بحيث تبقى في انسيابيه في النص. ما بحبش انا افصل القارئ عن السياق بتاع النص بمعلومه الا اذا كان الموضوع ضروري جدا. ف على حسب العمل، مؤلف زي تولكين مثلا ترجمت له ذا هوبيت، لغته شعريه قديمه وبيحب يستخدم كلمات مترادفات شبيهه في الصوت، فالكلمه كلمتين او ثلاثه معانيهم شبه بعضها وكمان صوتهم شبه بعض، فكده الواحد بقى محتاج يفتح معاجم ويفتح كتب قديمه ويبتدي يدور على المقابل دوت في اللغه العربيه قدر الامكان. جورج ار مارتن اللي عمل اغنيه الجليد والنار
لغته شعريه جدا طبعا، وبالنسبه لواحد امريكي في العصر الحديث فهو بيكتب يعني بلغه جميله جدا جدا جدا، لكن داخلها مصطلحات حديثه مش هنسمع، يعني ما كانتش هتسمع في العصور الوسطى. تمام. هنا عندك الواحد ازاي يعمل بقى البالانس، التوازن بين اللغه الشاعريه القديمه، لان الاحداث بتدور في زمن المفروض قديم او ما يعادل زمن قديم في عالم الواقع، بس في نفس الوقت داخل جواها كلمات ممكن تسمع في عصرنا الحالي. فهي دايما مساله بقى ايه، اخذ وعطاء، وازاي احنا دايما بنرقص على الحبل. تمام. بنحاول نقف في النص عشان خاطر ما نوقعش كده وما نوقعش كده، وطبعا كل عمل ليه خصوصياته بيفرضها. خبرنا عن الكتب. يعني بشكل عام ردا على سؤالك عن صعوبات الترجمة وتحديات الترجمة، هي الترجمة في حد ذاتها صعوبة وتحدي في حد ذاته، وأعتقد بأنه ليس من المطلوب أو المفترض بالمترجم أن يتجاوز الصعوبات بمعنى أن يبسطها أو يعطي الحلول مباشرة للقارئ. لا يفترض بالمترجم أن يفعل ذلك. يعني أنا أفضل أن أشارك القارئ هذه الصعوبات، يعني أشاركه، أحمله المسؤولية، هو كمان لازم يتعب القارئ. يعني لو العمل صعب وشاق ومطلوب فيه تركيز وبحث وما إلى ذلك، فمطلوب منه أنه هو يركز، مطلوب منه أنه يعني يبحث أو على الأقل يتساءل. تمام. أما بالنسبة لسؤالك تحديدا عن اختراع الكتب، فهو حالة خاصة في الأدب أو في النشر يعني بشكل عام، لأنه جمع بين الشق الأكاديمي والعلمي والتاريخي من جهة، والجانب الممتع والتشويقي من جهة أخرى. لأنه يعني في كتاب اختراع الكتب سردت المؤلفة الإسبانية إيريني بايخو تاريخ الكتاب منذ الكتابة المسمارية مرورا بالبردي، الألواح الطينية وما وصولا إلى الإيبوك، الكتاب الرقمي. فيعني تاريخ أصعب من أن نلم به في صفحات قليلة، يعني تاريخ واسع جدا. فكان الحل يعني بين علامات تنصيص تجاوز تلك الصعوبات أو التعايش معها، أفضل التعايش مع الصعوبات، هو البحث الموسع المسهب واستغراق وقت طويل جدا في الاطلاع والقراءة والبحث عن يعني الصعوبات التي واجهتني. وطبعا يعني أعددت قوائم وفهارس فهرس أسماء مثلا وأمكنة وهوامش وشروحات كثيرة جدا، واضطررت أيضا يعني شاركت أستاذ رنا بعضا من هذه الصعوبات. اضطررت أن أعود إلى مخطوطات وكتب مصادر عربية، لأنها مثلا كما سنرى يعني لاحقا في الشرائح استشهدت ببعض المصادر العربية، مثلا كتاب الفوائد والاعتبار، ألف ليلة وليلة وما ذلك. فكان يعني واجبا علي أن أعود إلى الأصل حتى يعني لا أضطر إلى ترجمة نص عربي أصيل إلى العربية مرة أخرى، وبذلك أقع في لبس وإشكال يعني نحن في غنى عنه طبعا. يعني كتاب حالة خاصة فريدة جدا من نوعها. على كل حال يعني أنا في رأيي أنني يعني أنا المستفيد من هذا البحث، فأنا يعني حقيقة يعني لست أكاديميا، تمام، لكن أنا أعتبر هذه التجارب مثلا تجربة مثل اختراع الكتب خريف البطريرك بمثابة رسالة دكتوراه أو رسالة ماجستير أعددتها في الترجمة. مين اللي فتح؟ بعدين طيب أوكي. ده بالنسبة لسؤالك تحديدا عن صعوبات اختراع الكتب. يعني هيدا الكتاب بالذات أنا متفاجئة إنه صدر، قد ما تعذبنا فيه يعني بكل مراحله، وانتظرنا كثير صراحة. بس يعني أنا قرأته بشغف عظيم يعني للكتاب، وكنت مستعدة إنه يعني طول بالي مع مارك يلي عذب كثير لفترة طويلة. طولتي بالك على مارك؟ على مارك. طول بالي على مارك. ومع مارك هو قدام التحديات أنا كتير جريئة. يعني المهم إنه يصير يعني أشعر بهالشغف الكبير لأي عمل، ومستعدة إنه أتحمل كل ما تعبه. مثلا بتذكر وقت صديقتي المذهلة تبع إلينا فيرانتي
4 أجزاء، عمل ضخم ضخم، بس حقيقة جذبني بشكل إنه هال 2400 صفحة يلي قريتهم. أول شيء قريتهم ال4 أجزاء، قريتهم بفترة زمنية كتير قصيرة، وما رحت على دار الأدب وما طبخت لجوزي وولادي وما عملت شيء إلا بدي أعرف هول البطلتين تبعوا صديقتي المذهلة شو صار فيهم وشو عملوا هيك. وبعدين قلت خلص هيدول الأجزاء لدار الأدب لا إلنا. وطبعا ثاقبت بنفس الوقت معاوية عبد المجيد المترجم كمان المبدع من الإيطالية، كان عم يبحث على مين ممكن أي ناشر مجنون ينشر 4 أجزاء لكاتبة مجهولة الهوية متخفية ما حدا بيعرف عنها شيء. يعني كان يعني في هالاشياء بتاريخ دار الادب، في كتب هيك بتصدر. حتما اكوابيبا تبع كلاريس جزء من الكتب يلي عارفه انه يمكن تجاريا فيها خطر كبير. بالنهايه يعني دار النشر مؤسسه تجاريه برضه فيها خطر كبير، بس خلص يعني بما انه حصل هالشغف هيدا بالنسبة لي المغامرة يعني محرزة وبفوت فيها. هلا في كتير مصاعب تانية بتواجهنا بالترجمة طبعا أكيد، من اختيار المترجم لوقت هالمترجم، يعني لأنه كمان نكون شارين لحقوق لفترة معينة، فلازم المترجم يكون وقته يسمح له. وبما أنه يعني الفريق من المترجمين اللي بيشتغلوا معنا بدار الآداب عادة يعني بيكون في ضغط عليهم ومطلوبين لعدة مشاريع، فهي كمان نقطة حساسة بالنسبة لنا. التعويض عن الترجمة اللي هو ما بيضاهي ولا شكل من أشكال الجهد اللي بيعملها المترجم ووقته، إنما يعني كمان المحدودية تبع الاقتصادية تبع القارئ العربي لازم ناخدها دايما بعين الاعتبار. فهيدي كمان من التحديات. تضاؤل المؤسسات يلي بتدعم مشاريع الترجمة وشراء حقوق من برا، إن كانت هالمؤسسات حكومية عربية أو أجنبية أو مجتمعات يعني مؤسسات مدنية من المجتمع المدني ممكن كمان، هيدول كله عم بيتضاءل أكتر وأكتر. يعني هاي من التحديات الجديدة يلي عم نواجهها كمان بالترجمة. وطبعا دخول الذكاء الاصطناعي على الخط ضربة قاضية. يلا رح نبلش فيه. اوكي هلا خلينا نفوت بموضوع الأكثر أهمية بعتقد بوقتنا، هو الذكاء الاصطناعي. أنا رح أسألكم كم سؤال ورح يكونوا بسؤال واحد، أوكي؟ وكل واحد منكم بيجاوب عليه بالطريقة اللي بلاقيها مناسبة. أول شيء، هل تستخدم يا هشام الذكاء الاصطناعي؟ كيف تستخدمه؟ أين ينجح في رأيك وأين يفشل؟ هذا أول سؤال، إذا بتحب تجاوب عليه هلا أوكي، بعدين بنكفي. أوكي. أظن ده المكان المثالي إن الواحد يجاوب فيه على سؤال زي ده، خصوصا يعني مع افتتاح القمة النهارده وكل المعلومات الجديدة اللي المتحدثين قالوها. طبعا شكرا لمكتبة محمد بن راشد إنها أتاحت ليا إن أنا أتكلم عن حاجة دي، بس أنا عايز أقول إن أنا حتى الآن ما زلت زي ما بنقول في مصر دقة قديمة. دقة قديمة، بحب أعمل كل حاجة بنفسي، تمام؟ دي طبيعتي حتى لما بتعامل مع بشر. يعني في تجربتي مثلا مع أستاذة رنا في دار الآداب، عندهم مدقق لغوي ممتاز، لكن مع ذلك أصريت إن أنا أشوف إيه اللي هو عمله في النص بعد ما أنا اشتغلت عليه، وده اللي بعمله مع كل ناشر. أنا يعني بطبيعتي عشان لو في غلطة تبقى غلطتي أنا اللي أتحملها، لكن لا مفر من الاستعانة بالذكاء الصناعي. لكن أنا ما زلت بستعمله على استحياء، تمام؟ بستعمله باعتباره مساعد، بيسهل عليا عملية البحث، بيختصر وقت منها.
لو مثلا في معلومه معينه عايز اجيبها، مثلا المؤلف كان قصده ايه وهو بيقول العباره دي، او الكلمه ديت في السياق الزمني ده في البلد دي ممكن يكون معناها ايه. فبدل ما اقعد ادور على جوجل هنا وهنا وهنا، ممكن بالساعات وساعات بالايام، الذكاء الصناعي بيختصر عليا كل الوقت دهوت، وابتدي بقى افند المعلومه واشوف هل هي معلومه دقيقه ولا لا. فدي نقطه قوه بالنسبه له. لكن نقطه الضعف اللي ما زالت موجوده حتى الان، والله اعلم هتستمر ولا لا، او هتستمر قد ايه، ان هو ما عندوش المشاعر الانسانيه، اللي هو اختيار المترجم اللي يبقى طالع من قلبه، ان هو حس ان التعبير ده هو التعبير الصح. مش كفايه ان هو صح لغويا، لا، صح من ناحيه المشاعر. فالله اعلم ايه اللي هيحصل، واذا كنا كلنا هنقعد في بيوتنا ولا لا، بس حتى الان يعني هو مفيد. أجاوب عن نفس السؤال؟ نفس السؤال. أحب أجاوب عن نفس السؤال. يعني أنا استوقفني هشام لما قال يحب يستخدمه كمساعد، استوقفتني الكلمة. يعني أنا راديكالي أكتر شوية، أو ده أقدم من كده. أنا استخدمه كأداة، مش حتى مش مساعد. يعني لأن في الحقيقة في حملة دعائية كبيرة بتبيع الذكاء الاصطناعي للمستخدم على إنه شريك أو أيا كان، يعني شريك في العمل أو فريق عمل. فأنا الحقيقة لا، رافض حتى هذه اللحظة. اوكي، احب اقول نقطه قبل الحديث عن الذكاء الاصطناعي وبعد كمان، ان احنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي الان، اما غدا فنحن لا نعرف اي شيء. السماوات كلها مفتوحه، الاحتمالات كلها مفتوحه، لا اعلم. انا اتحدث عن الذكاء الاصطناعي الان في هذه اللحظه. بالنسبه يعني انا استخدمه كاداه طبعا لسد الفراغ والفجوات الموجوده في بعض المراجع تحديدا في اللغه العربيه. يعني احب اذكر مثال واحد بس، يعني على وجه من اوجه استخدامي للذكاء الاصطناعي. يعني نجد في اللغات الانجليزيه، اللغات الاجنبيه، الانجليزيه، الاسبانيه، البرتغاليه، مراجع متخصصه. يعني على سبيل المثال collocation dictionary، اللي هي قاموس المتلازمات اللغويه. يعني مثلا عندما نقول في اللغه العربيه البرد القارس، تتلازم الكلمتان، برد قارس. ريح عاتيه مثلا. فانا شخصيا لم اجد، ربما كان هناك، ولكني لم اجد مرجعا عربيا يسد هذه فجوه المتلازمات اللغويه. فبالتالي استخدم الذكاء الاصطناعي كاداه للبحث عن المتلازمه اللغويه المطلوبه او الدقيقه في هذا الموضع تحديدا. يعني اطلب منه اكمل العباره التاليه، الريح الكذا مثلا، على امل ان يزودني بالاجابه الريح العاتيه او البرد القارس على سبيل المثال. هذا وجه من اوجه استخدام الذكاء الاصطناعي. اما ان اسند اليه مهمه الترجمه، اطلب منه مثلا ان يترجم وأراجع النص بنفسي أو أعيد تحريره بنفسي، فأنا حتى هذه اللحظة أجد أن هذه الطريقة وهذه العملية أصعب كثيرا من أن أترجم النص من الأساس. حتى في التعامل البشري بالنسبة لي أنا أتحدث عن نفسي، أن أراجع أو أحرر نص ترجمه أو كتبه غيري أصعب على نفسي، أشق على نفسي من أن أكتبه أو أترجمه بنفسي. فده من تجربتي، من واقع تجربتي الخاصة. أنا كنت بدي أسألكم كمان إذا يعني هل تشعر بالتهديد منه؟ يعني من حيث أنه رح ياخذ المكان المترجم يوما ما، نحن عم نحكي عن المستقبل، ويعني هل سيتحول المترجم إلى منقح أو محرر للآلة كما قال مارك؟ ما رأيك؟ يعني هذا رأيي فقط. هو انا واحد بيترجم خيال علمي، فانا شايف المستقبل ترمينيتور، مش ان هو ان هو هياخد شغل، هو هيقضي على كل حاجه. لكن بجديه، وحتى الان انا مش حاسس بتهديد حتى الان، لكن الله اعلم اللي ممكن يحصل، ان التكنولوجيا بتقفز قفزات سريعه جدا وفي اوقات قصيره جدا. بس المترجم الشاطر المفروض يستغل الادوات المتاحه ليه، زي ما كنا زمان ما عندناش القواميس ورقيه، دلوقتي عندنا قواميس الكترونيه وعندنا محركات بحث وما الى ذلك. فطالما هو بيساعدني، وطالما الناس اللي بيتيحوا لي ان انا اعمل شغلي سايبينه يساعدني بس مش يقوم بشغلي، فتمام. الله اعلم اللي ممكن يحصل بعد كده.
لكن نحن كنا نثق بالقواميس. انت بتثق بكل شيء بيقول لك اياه الذكاء الاصطناعي لما بتساله سؤال؟ دايما بطلب منه يجيب لي المصادر، ولازم اتشيك انا وراه اتاكد المصادر دي سليمه، لان هو برضو الذكاء الاصطناعي بيلف على الانترنت بيعمل سكان ويعلم بيجيب منين، لازم اتاكد ان معلومه سليمه. بس ده وارد مع اي شيء، انا حتى لو بجيب معلومتي من كتاب معين ممكن وارد ان الكتاب ده هو برضو المعلومه تكون خطا، فلازم اتاكد منها. لا انا حبيت السؤال، يعني كنا نثق في القواميس، فهل نثق في الذكاء الاصطناعي بالقدر نفسه؟ السؤال جميل. واحب يعني اقول ان انا اصبحت مترجم، لاني امضيت يعني ساعات وشهور واعوام وانا ابحث في القاموس الورقي والمعجم الورقي، هكذا يعني تعلمت اللغه. فطبعا يعني لو الغينا هذه المرحله او هذا الطور من اطوار التعلم من العمليه، عمليه النشر او ايا كان، فنحن قد الغينا التعلم، طرق التعلم، يعني الغينا الجانب الانساني في التجربه البشريه تقريبا من العمليه خالص. بس اوكي، وصلنا محل ما بدنا. هل يستطيع الذكاء الاصطناعي كما ترونه اليوم أن يقدم ترجمة أدبية؟ سترنا وبعدين أستاذ مارك، وخلينا نشوف بعض الأمثلة. أوكي. نحن بدار الآداب انلزعنا من مسألة القواميس. طبعا دار الآداب أصدرت المنهل الفرنسي العربي من تأليف الوالد الله يرحمه، ولمدة فيني أقول 40 سنة المنهل كان العمود الفقري تبع دار الآداب. يعني نخاطر نطلع دواوين شعر ما بتبيع، مؤلفين نحن نفرضهم على القارئ ما بيبيعوا. يعني عملنا مخاطرات إبداعية كبيرة بسبب ثبات المدخول تبع المعجم يلي لا يستطيع حدا أن يستغني عنه. والمنهل فعلا كان معجم مقرر بكل الجامعات والمدارس بأحجام مختلفة. بعدين طبعا كان يرجع لنا منه حقوق النشر وحقوق التأليف، يعني يعطينا مصدر مادي كتير كتير مهم ومجال أكبر نلعب بمخاطرة نصوص عارفين أنه ممكن القارئ ما يكون على صعيد واسع بيعه، إنما مهم إصداره لمبدعين عرب تانيين يطلعوا عليه كمان، حتى يعني الحركة كلها تتنشط يعني من ورا. فكونه وقفنا طباعة المنهل لأنه خلص ما بقى مطلوب، معناتها فعلا هو المخاطر. ما فيني أنا أقول لا هيدا والله شيء ما بيخوف، المترجم الأدبي رح يضله مستمر وماشي رح يزعزع وضعنا. لا، هو قاموس اشتغل عليه الوالد 32 سنة هو ويألف ويشتغل ويستنبط أشياء جديدة وإلى آخره. توقف وإجا الإنترنت بحد أقل من الدقة ربما أخذ الوضع كله. فإيه أنا بخاف من الذكاء الاصطناعي صراحة. بخاف إنه المترجمين يتعرضوا فعلا لعملية ما بدي أسميها انقراض يعني، بس استسهال كبير، بشكل إنه الناشر يقول طيب ما أنا هيدي أسرع لي، هيدا أخف تكلفة، هيدا شوية دقة، شوية أحاسيس، شوية بسيطة معلش بنستغني عنهم يعني. هيدا فإنه فعلا في خطر، يعني بدك ناشر كتير كتير واعي ومصر على هالجودة الأدبية وفرادتها عند كل مترجم، عرفتي، حتى يتمسك بهالمسألة. فهمت. يبدو انه ما عادش عندنا وقت كتير وفي عندنا موضوع كتير مهم لازم نشوفه. بتقدر تعطينا بعض الامثله عمل معروف عن اختراع الكتب طيب من يعني في اختراع الكتب تحديدا، يعني طبعا واتمنى يا استاذه رنا تعلق عليه كناشره كمان على الامثله اللي ضربتها هنا. يعني عندنا
طلبت من الذكاء الاصطناعي ان يترجم النص نفسه، ويعني هنا الحقيقه النص مش واضح كاملا، لكن يعني استوقفتني بعض الاخطاء التي وقع فيها المترجم. طبعا هو نص اشكالي في الاساس لانه يحيلنا الى بعض المصادر العربيه، على سبيل مثلا الافاده والاعتبار ومصادر اخرى عربيه. فنجد مثلا ان الذكاء الاصطناعي اخطا في كتابه الاسم، كتب ابن علي ابن الكفتي بدل مثلا علي ابن القفتي. ونجد ايضا ان المترجم البشري ده اللي هو انا يا جماعه، فاضاف يعني لعب دور المحقق ايضا، فاضفت مثلا الاسم كاملا لان الكاتبه على سبيل المثال ذكرت الاسم الاول من اسماء المؤلفين، يعني مثلا عمرو لم تذكر ابن العاص، لم تقل ابن العاص، اضفته من خلال معرفتي او خلفيتي مثلا بالسياق. او مثلا عمر بن الخطاب، طبعا النص للاسف لا يظهر كاملا. فيعني اريد ان اقول في عجاله شديده ان المترجم يلعب دور المترجم اولا، والمحقق فهو يعود الى المخطوطات الاصليه والنصوص الاصليه، والكاتب يعني انا في رايي الشخصي ان الترجمه الادبيه الابداعيه هي كتابه جديده. فالمترجم يستوعب النص كاملا ويهضمه ثم يعيد تقديمه بلغته بشكل جديد. لدينا امثله اخرى لكن للاسف يعني ما فيش وقت بصراحه. هنا مثال من الف ليله وليله. فطبعا يعني خلينا نتكلم بامانه، كان في يد او في وسع الذكاء الاصطناعي ان يعود الى المصدر بالتحديد. لماذا؟ لان المؤلفه ذكرت الموقع في ألف ليلة وليلة، ذكرت الليلة الرابعة والليلة الخامسة، كان في إمكانه أن يعود إلى الموضع ولكنه لم يفعل حتى الآن. ربما استطاع أن يفعل ذلك في المستقبل، فهنشوف. حتى الآن يعني تغلبنا عليه 1-0 للمترجمين، بكرة مش عارفين. عندك شيء تقولي بعد سترنا؟ يعني مثلا أنا فهمت منك إنه في عندك بعض المخاوف كناشرة، يعني ما هو موقفك؟ ما هي مخاوفك؟ هل يسبب هذا القلق لك؟ وكيف بدأت تتعاملين مع هذا الوجود خاصة مع المترجمين؟ وبرأيك والأهم، إلى أين نحن ذاهبون؟ مثل ما قال مارك، يعني بالوقت الحاضر طبعا ما قادر الذكاء الاصطناعي يعني يفوت بكل التحديات مع خاصة باللغة العربية. لا ما بعرف، يمكن باللغة الأجنبية في تطورات أكبر بكثير من هيك. لهلا ما افتكر موجود. أنا بفتكر ولا يوم من الأيام مهما كان الوضع حنقدر نستغني عن الترجمة البشرية من مترجمين مميزين. ممكن الذكاء الاصطناعي يعمل ترجمات أفضل من المترجمين العاديين الموجودين، إنما في نخبة من المترجمين المبدعين يلي بيترجموا النص كأنه عم بيبدعوا من أول وجديد وعم بيكتبوه، هن جزء من التأليف. هيدول يلي منخاف عليهم، ومنخاف إنه ما نقدر نبني جيل جديد مثلهم. لأنه أول شيء في كليات الترجمة كلياتها صارت بوضع كتير مأزوم، بما أنه طالب الترجمة صار خايف على مستقبله فما عاد ينتسب لكليات الترجمة. وعم تشوف أنه في فعلا مثلا كلية الترجمة بجامعة القديس يوسف يلي هي واحدة من أقدم مدارس الترجمة بالشرق الأوسط. عدد الطلاب فيها، لأن أنا بالمجلس الاستشاري تبع مدرسة الترجمة، عدد الانتساب فيها انخفض إلى حد مخيف، إلى حد في بعض الأحيان أنه يمكن الأساتذة الترجمة الموجودين صاروا أكثر من التلاميذ، مثل ما نحن اليوم المحاضرين أكثر من الجمهور، يعني نفس الشيء تقريبا. ففعلا يعني كمان هدول المدارس إلى انقراض، مدارس الترجمة. وين بدنا نبني جيل جديد من المترجمين؟ مين بده يدربهم؟ مين حيكون هالقد ضميري ومعتني بتطور الأدب والإبداع تبعه وإلى آخره، لحد إنه يصرف عليهم، يصرف هالمصاريف الباهظة على شيء هيك هالقد بخطر يعني.
فايه اكيد عندنا مخاوف، انما بدلوا عنا امل كبير كمان انه نخلي هالمترجمين يستعينوا كأداة تحريرية وكأداة بحثية بالذكاء الاصطناعي، انما يفضل النص بجوهره من ترجمتهم هن، من ترجمة بشرية وبيروح بيروح طبعا. هو هيدي عايزه ندوه تانية 45 دقيقه تاني. هاي بدها ندوة لحالها نروح. هو لو في وقت انا بس احب اقول ان انا بالنسبه لي شخصيا انا ساستمر في فعل ما افعله وما فعلته دوما حتى يفرض علي العالم شيئا اخر. هي الترجمه شغف وحب وتحدي وما الى ذلك، لكن هي في نفس الوقت مصدر رزق، اكل عيش. لو لقيت العالم خلاص فرض علينا ان احنا نبقى مجرد محررين نترجمها عملها الذكاء الصناعي، فانا عايز اعيش. انا عندنا بيوت عايزين نفتحها. لكن حتى ذلك الحين انا مستمر في ان اطور نفسي، اقوي لغتي العربيه، اتخلى عن الاخطاء الشائعه قدر الامكان، اتعلم اساليب جديده، استخدم مفردات مختلفه، واكون احسن مترجم ممكن اكونه بشريا. اوكي. لقصر الوقت كان يجب يعني علينا ان نتحدث عن الترجمه ايضا كجسر ثقافي ورحلة ثنائية الاتجاه، ولكن لم يعد لدينا هذا الوقت. أريد أن أشكركم شكرا جزيلا لكل المتدخلين على الإثراء العميق، وأتقدم بالشكر مرة أخرى لكل من ساهم في نجاح هذه الجلسة. وإذا كان هناك أي سؤال نأخذه الآن، وإلا فسنختم هذه الجلسة مع شكرنا لكم. تفضل. ممكن أطرح سؤال؟ تفضلي بعدين. لا شكرا كثير، شكرا كثير. يعني أود في البداية يعني أني أشكر ما شاء الله القامات الموجودين يعني على المنصة. أود أن أطرح عليكم سؤال بخصوص الأدب العربي اليوم بتراثه وبتاريخه. هل يمكن للأدب العربي اليوم أن يكون ضمن يعني الأدب العالمي؟ وبالتالي هل يمكن يعني أود أن أطرح سؤال بخصوص اليوم محل الأدب العربي ضمن الأدب العالمي. هل اليوم يعني بالتراث وبالتاريخ وبالحضارة البشرية اللي يعني موجودة في أدبنا العربي يعني يمكن له أنه يكون عنده المحل ومكانته من جهة؟ من جهة ثانية أود أن أعرف إذا كان الأمر يعني اليوم من الصعب أنه تكون ذلك الجسر الثنائي من العربية إلى اللغة أخرى أو من اللغة الأخرى إلى اللغة العربية. ما هي الصعوبات التي تواجه الأدب العربي ليكون له المكانة التي يستحقها؟ من جهة أخرى أود أن أعرف لماذا لا تكون هنالك سياسات وطنية وسياسات إقليمية مهمتها هي أن أنها تكون ذلك الجسر وأنها تدعم يعني العمل الترجمة. على سبيل المثال التجربة الصينية عندهم هيئة اللي هي تخيلوا اسمها NPPA اللي هي الهيئة الوطنية للصحافة والنشر والإذاعة. هذه الهيئة يعني لا تقوم فقط ب يعني مساندة ودعم الهيئات المحلية ودور النشر المحلية، وإنما كذلك دور النشر الأجنبية التي من شأنها أن تشجع الثقافة الصينية، وهذا في إطار الثقافة أو في إطار الاقتصاد الناعم أو القوى الناعمة. التجربة الأوروبية نفس الشيء في إطار الدبلوماسية الثقافية تعمل على تشجيع الهيئات والمؤسسات التي تترجم لغاتها. أليس الآن هو الوقت من أجل أن يكون هنالك نظرة موحدة أو نظرة وطنية من أجل على مستوى جميع الدول العربية من أجل أنها تكون فيه تطوير وحماية؟ وسيدتي الكريمة فيما يتعلق في المنهل تعلمنا من المنهل،
ونصر على بقاء المنهل. ولما لا يعني يتم يعني فيه استمرارية باتباع طرق يعني حديثة، أنه يكون فيه على سبيل المثال طرق هجينة، فيه يعني الطريقة الورقية بطريقة مميزة ومبتكرة، إضافة إلى الطريقة الرقمية، لأننا تعلمنا على يد المنهل، والمنهل هو تجربة وتاريخ وحياة، وأكدتها الآن يعني جهود الوالد الكريم. شكرا. يعني عندي رد بسيط ومختصر. تفضل. هو فعلا عشان الادب العربي يبقى ليه مكانه مميزه في وسط الاداب العالميه، لازم يبقى مشروع قومي، لازم يكون في تبني من الجهات الحكوميه والجهات الثقافيه، وده الى حد ما حاصل في مشاريع هنا في دوله الامارات، وفي مشاريع في المملكه العربيه السعوديه، وفي عندنا الجامعه الامريكيه في القاهره، لكنها ما زالت يعني ما وصلتش للعد الكافي، لكن مبعثرة في حين انها موجوده اصلا. ده يعني شيء كويس، بس الصين احنا بنتكلم على مليار شخص، فطبيعي ان انتاجهم يبقى غزير جدا، لكن احنا ما عندناش نفس العدد من الهيئات اللي بتقدم ده، وده غير عدد المترجمين كمان، ده غير غياب التخصص في لغات مختلفة. ما هو ما أسهل إن أنا أترجم إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية إنها أشيع اللغات، لكن في اللغات اللي هي أصعب من كده، نتكلم مثلا عن البولندية، السويدية وما إلى ذلك. يعني أظن مع تبني الجهات الحكومية تدريب مترجمين على لغات أندر وأصعب، وتدريبهم على الترجمة الأدبية تحديداً، وأن يكونوا المترجمين دول ملمين بأدبهم العربي أصلاً، وبيقروا ابن خلدون ويقروا نجيب محفوظ ويقروا المتنبي، لازم يكون عندهم معرفة شاملة جداً، فدي حاجة صعبة ومحتاجة تبني من الدولة. ده رأيي المتواضع. طب اسمحي لي أن أرد في عجالة. يعني كثيرا ما يتحمل الناس على المترجمين إلى اللغة العربية أو على حركة الترجمة إلى اللغة العربية، ولكن رأيي أننا نعيش أزهى عصور الترجمة إلى اللغة العربية. حقيقي المشهد الترجمة مزدهر بطريقة قد لا يتوقعها أو يتخيلها البعض، وأسباب ازدهار الترجمة إلى اللغة العربية قد تكون هي نفسها أسباب ازدهار الترجمة عن اللغة العربية لو توفرت. يعني ما هذه الأسباب؟ المترجمين المؤهلين المستعدين وأصحاب القدرات التي تسمح لهم بتقديم ترجمة متقنة وجيدة، الدعم الكافي، دعم الدول والمؤسسات والمنظمات، اهتمام مترجمين مهتمين، أصحاب مشاريع خاصة مهتمين بتقديم أعمال يعني لها موقع خاص في نفوسهم مثلا. كل هذه العوامل لو توفرت عن اللغة العربية لأصبحت يعني هناك موقعا للأدب العربي في باقي اللغات وباقي الثقافات ببساطة شديدة. طبعا ما لازم نهمل مسألة الإيديولوجيا والموقف السياسي الغربي من العالم العربي، يلي فجأة ابتدى يهتم بالأدب العربي أكثر وأكثر بعد 7 أكتوبر 2023. حركة ترجمة صارت كتير قوية خاصة على صعيد الرواية من الأدب العربي للأجنبي. ليش هالاهتمام؟ لأنه العدو مهم للأسف، يعني لأنه العدو بالغرب مهم، مش لأنه الأدب العربي مهم بالنسبة لهم. العرب بالنسبة لهم موضوع تاني، في كتير لغات تانية لازم يترجم منها قبل العربي. يعني هذا الشيء مأسف، بس مشان هيك هالقد محتاجين نحن لدعم مؤسسات حكومة، من مؤسسات مدنية، من مؤسسات تربوية، للنهوض بمشروع الترجمة من العربي للأجنبي، لأنه المسألة بصميمها سياسية، بصميمها مسألة قوى متصارعة بالعالم. يعني إذا بتسمحي لي ست رنا، بكرة الساعة 2 بعد الظهر رح نحكي بهذا الموضوع. مزبوط؟ مزبوط. فإذا بتحبوا تكونوا معنا رح نحكي عن العوامل وكل شيء رح بيأثر على هذا الموضوع، وخاصة عن ترجمة الأدب العربي إلى اللغات الأخرى. يعني في العالم العربي حسب
معلوماتي، ما في أي مشروع لترجمة الأدب العربي إلى اللغات. في لكنها يعني لبعض اللغات، للإنجليزية، للفرنسية ربما، مثل ما قال هشام، بس يعني قليلة، يعني قليلة لدرجة لأن بنقدر نقول إنها مش موجودة، أو إذا كانت موجودة ما بنعرف فيها. صحيح؟ أوكي، نشكركم جميعا على وجودكم معنا، وشكرا لكل من ساهم في هذه الجلسة الجميلة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.